starting tomorrow, miracles do happen. It is authored by Dr. Suparna Ganguly, who is the director and head of the Neurorehabilitation Center of the Institute of Neurosciences Kolkata, and Dr. Lal Bhatia, PhD, who has emerged positively from a stroke situation to success. Unfortunately, Dr. Bhatia cannot be here today. He was supposed to fly in from Dubai, but we will see him virtually. So the neuro-rehabilitation team began with just 6 committed professionals and grew into a globally respected collective of 75 specialists. This book goes beyond being a record of institutional growth. It is a very powerful narrative of unity, perseverance, and unwavering dedication, where every patient's progress stands as a testament to hope. So, once again, I welcome all of you dignitaries who have come here, Bachikartarya, Munmun Sen, Ziman Das, and I think Abu Tahir Khan should be here any minute. The others, all of you have made a very, very significant mark in your respective fields. মুনমুনি সোজা দেশে বিদেশে নির্ভীকতায় সাহসে একটাই নাম প্রকাশে তকমা 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 জানুন জানাতে থাকুন। जय 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 शारदा माता सरस्वती, जय 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 शारदा माता सरस्वती, शरणागत प्रतिदिने पालनहारी, जय 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 शारदा माता सरस्वती, हंसवाहिनी माता वीणा वादिनी, हंसवाहिनी माता वीणा वादिनी, शुभ्रवस्त्र परिधारिणी माता माता, जय 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 शारदा माता सरस्वती, जय 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 शारदा माता सरस्वती, करधृत पुस्तक वरमणि माला, करधृत पुस्तक वरमणि माला, हंसवाहिनी मां दे दे उजियारा, जय 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 शारदा माता सरस्वती, जय 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 शारदा, जय 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 शारदा, जय 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 शारदा माता सरस्वती। তকমার দর্শকদের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন। তকমার দর্শক যারা আছেন তারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর সঙ্গে থাকুন। Differently abled children from Bodhoyon. That's a home for very differently abled kids. So this is handmade by differently abled children. Not to be confused with marriage vows. See, she's always full of humor. Thank you. So what do I want to say? Many of these awards are there to catch very big sponsors. So it's not such a big thing. You have to
যেছে নিতে হবে, যাচাই করে নিতে হবে যে which is the true award for your whatever accomplishments কিছু and what is not. আমি যাত্রা করেছি, no one talks about that. I've done TV serials, I've studied film and done film reviews, but somehow it all gets lost because I'm sparking stuff. But today's meeting, I'm here for Rita and for the doctors, and especially for the Institute, which I think Calcutta should be so proud of, but সাধারণ মানুষের কাছে বোধহয় পৌঁছায়নি এখনো, about details of what goes on and the doctors who work there. So we need a little more publicity, not only about what I think of the SIR policy, but যা হচ্ছে যেভাবে মানুষ বেঁচে যাচ্ছে at the hands of doctors. My mother was actually a very simple woman, maybe very difficult for all of you to realize that. And she brought me up saying, Doctor Bhagavan. Of course, one of them doesn't matter. Of course, most of them are very godlike, especially when one of your relatives recover from a death divide problem. So I'm really happy to be here. I have been to the Institute. I have met very senior doctors who work there. Maybe it was a kind of reunion, I can't remember. And I'm very happy to meet the young doctors. I know there's hope for us all. Just a little bit more publicity, which you will do, I'm sure. So I pass it on to Bhaji. What do I will, no, before I pass it on, but before I ask Bhaji to speak, we will of course have Dr. Suparna Ganguly, because I'd like to talk a little about him, and he will also talk about the book, because it is about the book release. Of the book and what it is all about. Really just, firstly I want to thank every one of you out here, starting from the media who has seen us through a lot of journeys with the patients, their success stories, এখানে অভিজি যারা অনেক দিন ধরে আমাদের সঙ্গে একসাথে আছে, so I really from the core of my heart I thank them. Patients, relatives, এখানে রুহি আছে, রুহির মা আছেন, জীবন বাবু তো is just not our patient, he has been our unofficial brand ambassador of INT Neuro Rehab Department. Gautam, so it's basically a family, and more than that, I'll first of all I just want to extend my gratitude to every one of you here on the podium, and obviously to my family, my wife, my son and my daughter. So before I really go into the book, let me just give you an idea about how it all started. As Ritaji was mentioning, my stint in Vellore, then in Australia, fine, those are all from where I have invested my capital. But probably the outcome of whatever I have learned has been through Professor R.B. Shumbhu. It's a shame that he is not here. He has suffered a spinal fracture just a couple of days back, but I'm sure he'll be fine. I haven't seen a fighter like him in my life. So the first day when I met sir, fine, he enrolled me into his system, but one thing he told me, আমি খুব একটা লোক চিনতে ভুল করি না, আমার মনে হয় না তুমি আমাকে ডাউন করবে, so that was something which really hit me, and he told me, Suparna, I want you to uplift the profile of neurorehabilitation in this part of the country. Honestly speaking, when I started, সেই সময় acute neurorehab সম্বন্ধে I am not sure, এখানে Primesh da আছে, he is our secretary IPMR, I am not sure how much people really knew about patients being rehabilitated on ventilator. So that was something which we started with the full support from sir and the management, and as Ritaji was mentioning, started from 6 of us
to 75. এর মাঝখানে we have started our college, Bachelor of Physiotherapy, Bachelor of Occupational Therapy, which is supposedly the first of its kind in the private setup in the eastern part of the country, in West Bengal. এর মাঝখানে একটা টিম বানানো, it is difficult, but I think it is more difficult to maintain the team. I think over this last 11 years, the numbers speak, the success stories of patients speak, that probably whatever we have done as a team has been time tested. Now, it is important, we started with math. It was just the therapists, doctors, few machines, and now recently it's machine to its the height of machines, where we now are a robotic department as well. So bole na je man behind the machine, but I think it's now man with the machine. As we all know, the next couple of decades will be all AI. So I think robotic system has been there in the past, but we are happy ki sir amaderke etao allow koreche to start off with the robotic setup. Say kichu kichu rekhe, we will all give our input so that it becomes a manuscript. Then I thought back ki amader ei lok dekhano jinishta ekhono obdi we learned that from sir. আপনি রাস্তায় দেখবেন না কোথাও আইএনকের কোনো পোস্টার আছে, it's just through the word of mouth from the patients and their relatives. তো তখন ভাবলাম ঠিক আছে, let's start off. So how did we do that? We got input from all the members of our department, from the other departments, where we started to write up. And interestingly, when we started, I never wanted any professional person to be a part of this book. We wanted the amateurs. যেমন বইটা লিখেছে দেবসাথী ব্যানার্জি, she is our college manager. বইয়ের যে কভার পিকচারটা, এটা আমাদের assistant manager of our college, Sweta she করেছে. Editing has been done by Prabha, our rehab psychologist and social worker. So initially when I thought it might be just বইটাখানা বাজারে যেমন ছোটি বইগুলো পাওয়া যায় সেরকম একটা হবে 25-30 পাতার মতো, but interestingly it's a 492 page book and it has 30 chapters. You will be happy to know that এই বইতে আমরা মিডিয়াকে নিয়েও একটা চ্যাপ্টার লিখেছি, because without them আজকে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা সম্ভব ছিল না. Secondly, there is a message to society, there is a message to our PMR fraternity, আমার যেটা প্যারেন্ট ডিপার্টমেন্ট, আমার যেটা IAPMR, Indian Association of Physical Medicine and Rehabilitation, ওদেরকে ডেডিকেট করে একটা চ্যাপ্টার লেখা আছে. There is a chapter on Irish March as well. So hardly there is a touch of medical thing in the book, and I am sure এই বই পড়ার জন্য you do not need a dictionary or a medical dictionary. It's so lucidly written. Now so I would definitely urge everyone to একবার বইটা দেখবেন. It will be available on Flipkart and Amazon. And one thing which I must say, বইটা কিন্তু পাবলিশার হচ্ছে আমার আপনার বয়সের বন্ধু from my St. Xavier school, sir, from St. Xavier's দীপঙ্কর ঘর, আমার স্কুল মেটরাও এসছে from St. Xavier's, and দীপঙ্করের এটা পাবলিশিং কোম্পানি একাডেমিক পাবলিশার্স. ও বললো যে দেখ কি করবি আমি জানি না, আমি তো মেডিকেল বই লিখি, বাট তুই যখন বলছিস আই জাস্ট গিভ ইট আ ট্রাই. সো থ্যাংক ইউ দীপঙ্কর, থ্যাংক ইউ সো মাচ. So I think and at the end I should thank my team, because without them
আজকে যতটুকুই পেশেন্টদের ইমপ্রুভমেন্ট হয়, আই এম শিওর উইদাউট দেম ইট ওয়ন্ট বি পসিবল। ঢালাই হোক বা ভিত, এই সিমেন্টেরই হবে জিত। শহর থেকে গ্রাম, নির্মাণে একটাই নাম, রাশমি সিমেন্ট। এবার নির্মাণ হবে সুপারহিট। Because so many people have said such beautiful things and really taken the words out of my mouth. But what I want to say is thank you very much for asking me to be here. And I'm very grateful that I happen to be in Kolkata at this time. It's important for me because I'm doing it ready for Gautam, who's been my son's long-term friend, and for Rita, for Rashi, who stood by, and for Kishore, who is definitely here in spirit, his father. So I think his father exemplifies the kind of spirit that has been needed for Gautam to. I was just overwhelmed to see him walking up. So that was, and as you said, that walking one step is like climbing a mountain for everybody else. And I have written a great deal about disability. I have seen disability in my own family. My late husband suffered 3 years from very serious spinal injury, which really took everything out of the family, and that's where the physiotherapists and all of that. So I just want to say that God seems to inflict cruelly, inexplicably, very sudden affliction on a person with one hand, and yet with one hand He gives us the resilience and the support with which to do it. And I cannot underestimate or undermine the kind of support that is needed. Because, Hillary Clinton quoted an African proverb when she said, it takes a village to raise a child. No child really just grows up on his or her own. And it's the whole community which helps. And nowhere have I seen this concept in action as I have in the field of disability, which I have written about a great deal. And I will tell you about this particular institute that I was involved with thanks to my late husband and some very small problems that I myself had. And like this is a rehab institute in Bombay. We are about the book, The Touching Tomorrow. আপনারা জানেন মানুষের জন্যই টুমরো হয়, বিকজ টাইম তাকে বলা যায় সময় নিরপেক্ষ. Who can touch tomorrow? Only the humans, because we only have past, we have present, so we have tomorrow. I mean, we have to understand this, and in this book's a few pages which I was reading, I found wonderfully in the introduction itself, it says that miracle happens out of dedication being tested, tempered, and transformed by perseverance. So this is the perseverance part of it which you all have heard. Ami, as a cop, I have seen how life, just in front of you, how it just goes away. I have been a DC traffic also of this city for 3 years, long back, and you have seen how children getting hurt, elderly people getting overnight infirmed and disabled, and we couldn't do much about that. They have been saved by doctors, but if they are in a vegetative state. ভাঙা মন নিয়ে এখন মিস্টার লাল ভাট্টিয়া যখন বলছিলেন আমার মনে পড়লো, ভাঙা মন নিয়ে নিজেকে ডুবে যেতে দেখা মনে হয় যেমন মাঝ আকাশে সূর্য নিজের অস্ত দেখে থাকে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে. I have no more, I have nothing, my mind is working, I have everything going, but I cannot do anything. And now with the technology, with the skill, with the knowledge and everything, trying to put in such a beautiful team together, which is now giving us hope to everybody, not only the patients, but in general, I would say the society at large, that কালকে দিনে যদি কোনো এরকম অঘটন হয়ে থাকে আমাদের সঙ্গে, আমাদের বাড়িতে, আমাদের নিজের প্রিয়জনের, আপনজনের যদি কিছু হয়, I mean, we can see that, okay, জীবনটা বেঁচে গেল, এখন আস্তে আস্তে করে
ডাক্তাররা একটা টিম আছে যে এটাকে ভালো করে দিতে পারে। খুব সুন্দর একটা টাইটেল রয়েছে, টাচিং টুমরো মিরাকলস টু হ্যাপেন। আর সেই মিরাকলসটা আমরা জানি যে নিউরোসায়েন্সের জন্য ডক্টর সুপর্ণ গাঙ্গুলি। এত দিন পরে একটা বই বেরোলো যেটা রোগীদের জন্য খুব একটা উপকার দেবে, কিন্তু এর মধ্যে কিন্তু ডাক্তারি ভাষায় কিছু লেখা নেই, কি বলবো? আমি খালি এটাই বলতে চাই যে অনেক আমার ফ্যাটার্নিটি ডক্টরসরা আছে যারা বুকস লিখেছে এবং তাদের সুন্দর সুন্দর বই আছে পেশেন্টসদেরকে নিয়ে। আমার যেই বইটাতে একটু ডিফারেন্ট করতে চেয়েছি এই কারণেই, যাতে ইট ইজ জাস্ট নট ফর দ্য মেডিকেল পিপল অর ফর পেশেন্টস, এটা কিন্তু সবার জন্য। কারণ এই বইটাতে একটা টিম কি করে বানানো হয়, তার লিডারশিপ, তার আপস অ্যান্ড ডাউনস, তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্কিলস, ফাইন্যান্সিয়াল মডেল, কি করে একটা টিমকে এক্সিস্ট করানো যায়। 6 থেকে 75 ইজ নট আ ম্যাটার অফ জোক 11 বছরে। সো ডেফিনেটলি কিছু তো এর পিছনে আছে যেটার ইউএসপি হয়তো টাইম টেস্টেড হয়ে গেছে, যার জন্য আমরা আজকে যতটুকুই করতে পেরেছি ততটুকু পেশেন্ট রিলেটিভদের হেল্প হচ্ছে। সো এই বইটার মধ্যে আপনারা এমন কিছু পাবেন যেগুলো খালি পেশেন্ট সাকসেস স্টোরিজ নয়। অনেক সময় হয়ে যায় যে আমরা ডাউন হয়ে আছি, কি করে এটা থেকে আমরা বেরোবো। আমি জানি প্রচুর এরকম বুকস আছে যারা ওই অ্যাঙ্গেলে ওই অ্যাসপেক্টে লেখে, কিন্তু একটা মেডিকেল পার্সোনাল বা তাদের টিমের কাছ থেকে উইথ সাইকোলজিক্যাল ইনপুট ফ্রম আ সাইকোলজিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কার, আই থিঙ্ক এটা একটু হাটকে। সো আমি রিকোয়েস্ট করব আমার দর্শক বন্ধুদের এবং আপনাদের থ্রু দিয়ে বইটাকে একবার দেখুন, পড়ার চেষ্টা করুন। আই এম শিওর কি ইউ উইল ডেফিনেটলি বেনিফিট ফ্রম দিস বুক।